En un instant, la vida de Diego se deshizo como un castillo de arena bajo la marea. La carta temblaba en sus manos, con la tinta corrida por las lágrimas que no podía contener. No puedes ver a los niños hasta nuevo aviso, decía el mensaje de su exmujer, Clara, con una frialdad que cortaba como un cuchillo. Diego, de 35 años, estaba sentado en el borde de una roca frente al mar Mediterráneo, en un pequeño pueblo costero de Alicante. El sol se hundía en el horizonte, teniendo el cielo de un rojo agonizante, como si reflejara el dolor que le quemaba el pecho. Había sido un padre devoto para Sofía, de 6 años, y Mateo, de 8, pero ahora Clara, su ex-esposa, había levantado un muro entre él y sus hijos. ¿Por qué? Diego sabía la respuesta, aunque le costara admitirlo. Su verdad, la que había guardado durante años, había salido a la luz. Y esa verdad tenía un nombre, Álvaro. Álvaro, de 28 años, era un artista local, un pintor de mirada intensa y manos marcadas por la pintura al óleo. Sus ojos, de un castano profundo, parecían ver más allá de las fachadas que Diego había construido durante años. Se habían conocido por casualidad en una galería de arte en Valencia, cuando Diego, un casado, buscaba una distracción para su matrimonio que se desmoronaba. Lo que comenzó como una conversación sobre lienzos y colores se convirtió en algo mucho más peligroso. Un amor que Diego no podía ignorar, aunque lo intentara. Clara lo había descubierto todo meses atrás. Un mensaje en el teléfono de Diego, una mirada rápida en una escena, un abrazo que duró demasiado. Ella no lo enfrentó de inmediato. En cambio, dejó que el resentimiento creciera como una sombra. Cuando Diego finalmente admitió que estaba enamorado de Álvaro, Clara no gritó en el loro. Solo lo miró con una mezcla de desprecio y algo más. Algo que Diego no pudo descifrar. Días después, llegó el divorcio, y con él, la amenaza. Si sigues con él, no verás a los niños nunca más. Ahora, sentado frente al mar, Diego sentía el peso de esa amenaza como una losa. Álvaro se acercó, sentándose a su lado en la roca. Su presencia era un refugio, pero también un recordatorio de lo que había perdido. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Álvaro, su voz suave pero cargada de preocupación. Diego no respondió. Solo apretó la carta con más fuerza, como si pudiera deshacer las palabras de Clara con su rabia. El pueblo de Altea, con sus calles empedradas y casas blancas, parecía un lugar sacado de un sueño, pero para Diego era una prisión. Había crecido allí, había construido su vida allí, y ahora sentía que todo se lo escapaba. Los vecinos, que antes los saludaban con sonrisas, ahora murmuraban a su paso. El hombre que dejó a su familia por otro hombre, decían. Diego no les guardaba rencor. Sabía que el amor, en cualquier forma, siempre había sido un escándalo en un lugar tan pequeño. Pero Clara no se conformaba con el divorcio. Había usado su influencia como abogada para manipular el sistema, asegurándose de que Diego no tuviera acceso a Sofía y Mateo. Cada vez que intentaba contactarlos, ella bloqueaba sus llamadas. Cada carta que enviaba a los niños volvía sin abrir. Diego había intentado todo. Hablar con ella, rogarle, incluso acudir a un mediador. Pero Clara era implacable. No permitir que mis hijos crezcan con un padre así. Lo había dicho en su última conversación.
su voz cargada de veneno. Alvaro, sin embargo, no se rendía. No puedes dejar que te quite tu Diego. Lucha por ellos. Lucha por nosotros. Sus palabras eran un faro en la tormenta, pero Diego no sabía cómo enfrentarse Clara sin perder lo poco que le quedaba. Había oído rumores de que ella estaba tramando algo más. Algo que había más allá de mantenerlo alejado de los niños. Wyonk no tenía pruebas, since que el verdadero motivo de su crueldad no era solo el odio, sino algo más profundo, algo que Clara nunca admitiría. Esa noche, Diego y Alvaro caminaron por la playa, con el sonido de las olas rompiendo contra la orilla. Diego se detuvo y miró a Alvaro, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. Si peleó por los niños, podría perder de ti, dijo, su voz rota. Alvaro tomó su mano, entrelazando sus dedos con fuerza. No me vas a perder. Pero si no luchas, te perderás a ti mismo. Al día siguiente, Diego recibió una notificación oficial. Clara había solicitado la custodia exclusiva de los niños, alegando que él era una influencia perjudicial. La audiencia estaba programada en una semana. Y Diego sabía que no solo estaba luchando por sus hijos, sino por su derecho a ser quien era. La batalla apenas comenzaba, y el precio de la verdad nunca había sido tan alto. En los días siguientes, Diego se sumergió en la preparación para la audiencia. Contrató a una abogada, Elena, una mujer de unos 40 años con una reputación feroz en los tribunales de Alicante. Elena no se andaba con rodeos. Clara está usando el sistema para castigar, pero no es invencible. Necesitamos pruebas de que eres un buen padre, Diego. Y necesitamos saber que está escondiendo ella. Alvaro, mientras tanto, se convirtió en su apoyo incondicional. Pasaba las noches ayudando a Diego a organizar documentos, a recordar cada momento que había pasado con Sofía y Mateo, las tardes llegando en la playa, las noches leyendo cuentos, las mañanas preparando tortillas. Cada recuerdo era un arma, una prueba de que Diego no era el monstruo que Clara intentaba pintar. Pero algo no encajaba. Clara, con su fachada de madre perfecta, parecía demasiado segura de sí misma. Diego comenzó a sospechar que su odio no era solo por su relación con Alvaro, sino por algo más personal, algo que ella ocultaba incluso de sí misma. Una noche, mientras revisaban viejos correos, Alvaro encontró un mensaje que Clara había enviado a Diego meses antes del divorcio. No era una amenaza, ni una acusación. Era una súplica. No me dejes, Diego. Podemos arreglar esto. Aquellas palabras golpearon a Diego como un rayo. Era posible que Clara, a pesar de todo, lo amara. Y era así. Era ese amor el verdadero motivo de su venganza. Diego no estaba seguro, pero sabía que la audiencia sería más que una batalla por la custodia. Sería el momento en que todos los secretos, los suyos y los de Clara, saldrían a la luz. La sala del juzgado en Alicante era un lugar frío, con paredes de un blanco estero y un aire cargado de tensión. Diego estaba sentado junto a Elena, su abogada, con las manos apretadas bajo la mesa. Frente a él, Clara, impecable en un traje gris, mantenía la mirada fija en el juez, como si Diego no existiera. El juez, un hombre mayor con gafas de montura fina, revisaba los documentos con una calma que exasperaba a Diego.
Cada segundo que pasaba cincha que sus hijos se elegiban más. Sofía y Mateo no estaban presentes. Clara había insistido en que no debían presenciar el circo de la audiencia. Pero Diego sabía que era otra forma de controlarla, de mantenerlo lejos de ellos. Elena comenzó su exposición, presentando pruebas de la dedicación de Diego como padre. Fotos, cartas, incluso un dibujo que Sofía había hecho de ellos tres en la playa, con un sol sonriente sobre sus cabezas. Diego ha sido un padre ejemplar, afirmó Elena, su voz firme pero cálida. La única razón por la que Clara busca la custodia exclusiva es para castigarlo por su orientación sexual, lo cual es una violación de los derechos fundamentales. Clara, representada por su propio abogado, un hombre de voz grave y gesto arrogante, contraatacó. Alegó que Diego había abandonado a su familia por una vida inestable con Álvaro. Cada palabra era un dardo envenenado. Y Diego sintió que él era se volvía más pesado. Pero lo peor vino cuando el abogado de Clara presentó una declaración de una vecina, una mujer mayor que afirmaba haber visto a Diego y Álvaro en actitudes inapropiadas frente a los niños. La mentira era tan descarada que Diego casi se levantó de su silla, pero Elena lo detuvo con una mirada. Álvaro, sentado en la galería, apretaba los puños con rabia. Había insistido en estar presente, aunque Diego temía que su presencia solo alimentara los prejuicios del juez. Pero Álvaro no se escondía. No voy a dejar que te enfrente esto solo. Lo había dicho la noche anterior, mientras compartían una copa de vino en el pequeño apartamento que ahora compartían en Altea. La audiencia tomó un giro inesperado cuando Elena presentó un testigo sorpresa. Lucia, una antigua amiga de Clara que había trabajado con ella en el bufete de abogados. Lucia, de unos 30 años, tenía una presencia tímida pero decidida. Subió al estrado y, tras un momento de duda, reveló algo que hizo que la sala se quedara en silencio. Clara había confesado, en una noche de copas, que sentía algo por Diego. Ella dijo que no podía soportar verlo con alguien más, especialmente con un hombre, explicó Lucia, su voz temblando. Dijo que haría cualquier cosa para mantenerlo atado a ella, incluso si eso significaba usar a los niños. El juez alzó una ceja, y por primera vez, Clara pareció perder su compostura. Su rostro, siempre tan controlado, se contrajo en una mueca de pánico. Diego, sin embargo, no sintió satisfacción, solo tristeza. Si Lucia decía la verdad, Clara no solo estaba actuando por odio, sino por un amor retorcido que no podía aceptar. La sesión terminó sin una resolución, pero el juez pidió más pruebas y programó una segunda audiencia. Diego salió del juzgado con el corazón en un puño, pero también con una chispa de esperanza. Álvaro lo esperaba fuera, y cuando sus ojos se encontraron, Diego sintió que, por primera vez en meses, no estaba solo en esta lucha. Esa noche, en el apartamento, Diego y Álvaro hablaron hasta la madrugada. Diego confesó sus miedos. No solo temía perder a sus hijos, sino también el peso de ser un hombre gay en un pueblo donde las miradas ondulaban. Álvaro lo escuchó en silencio, y luego, con una suavidad que desarmaba, le dijo: No tienes que ser perfecto, Diego. Solo tienes que ser tú. Y eso es suficiente para mí, para los niños, para cualquiera que realmente importa.
Mientras tanto, Clara estaba lidiando con sus propios demonios. En su casa, rodeada de fotos de su vida con Diego, enfrentaba a la verdad que Lucia había expuesto. Había amado a Diego con una intensidad que la consumía, pero también lo odiaba por haber encontrado la felicidad en un lugar donde ella no podía alcanzarlo. Cada decisión que había tomado, eleger a los niños, manipular el sistema, había sido un intento de recuperar el control, de no perderlo del todo. Pero ahora, con su secreto al descubierto, sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Al día siguiente, Diego recibió una llamada inesperada. Era Clara, pero su voz no era la de la mujer fría y calculadora que había conocido en los últimos meses. Necesito hablar contigo, dijo, casi en un susurro. No en el juzgado. Solo nosotros. Diego dudó, pero algo en su tono lo convenció. Acordaron encontrarse en un café en el Paseo Marítimo, un lugar neutral donde alguna vez habían sido felices como familia. El encuentro fue tenso. Clara, con ojos marcadas y las manos temblorosas, confesó lo que Diego ya sospechaba. Nunca quis que legara tan lejos. Pero no podía soportar ver con él, Diego. Pensé que si te quitaba a los niños, volverías a mí. Sus palabras eran un torbellino de dolor y arrepentimiento, pero Diego no podía perdonarla tan fácilmente. Los niños no son un arma, Clara, respondió, su voz firme pero cargada de tristeza. Yo no puedo ser alguien que no soy. Clara asintió, con lágrimas en los ojos. Por primera vez, Diego vio en ella a la mujer con la que había compartido tantos años, no a la enemiga que había intentado destruirlo. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Podrían encontrar una manera de seguir adelante, no como pareja, sino como padres? El café en el Paseo Marítimo estaba casi vacío, con solo el murmullo de las olas y el tintinio de las tazas rompiendo el silencio. Diego y Clara estaban sentados frente a frente, separados por una mesa de madera desgastada y un abismo de emociones. Diego buscaba en los ojos de Clara alguna señal de la mujer que una vez lo había amado, pero solo encontraba confusión y dolor. ¿Qué quieres de mí, Clara? Preguntó Diego, rompiendo el silencio. Ya no somos marido y mujer. No puedo volver a esa vida, y tú lo sabes. Clara bajó la mirada, jugueteando con el asa de su taza. No quiero que vuelvas conmigo, dijo finalmente, su voz apenas audible. Pero no sé cómo dejar de quererte. Y no sé cómo dejar que los niños estén cerca de esto. Esto era Alvaro, el amor que Diego había encontrado y que Clara no podía aceptar. Diego sintió una punzada de ira, pero la contuvo. Alvaro no es el problema. El problema es que estás usando a nuestros hijos para castigar. Ellos no tienen la culpa de lo que pasó entre nosotros. Clara levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. No es tan simple, Diego. No es solo por él. Es por mí. Por lo que siento, por lo que todavía siento. Esa confesión fue como un puñetazo. Diego siempre había sospechado que el odio de Clara tenía raíces más profundas, pero escuchar que un lo amable lo descolocó. No era un amor sano, sino uno que se había torcido en obsesión y dolor. Clara, no puedes obligarme a ser alguien que no soy, dijo Diego, su voz suave pero firme. Y no puedes castigar a Sofía y Mateo por mis decisiones.
La conversación terminó sin una resolución clara, pero algo había cambiado. Clara permitió reconsiderar su postura sobre la custodia, aunque no hizo promesas concretas. Diego salió del café con una mezcla de esperanza y desconfianza. Sabía que Clara no cambiaría de la noche a la mañana, pero por primera vez sintió que había una grita en su armadura. Mientras tanto, Álvaro seguía siendo el ancla de Diego. En los días previos a la segunda audiencia, lo ayudó a prepararse, no solo para el juzgado, sino para enfrentar las miradas y los murmullos del pueblo. Altia, con su encanto mediterráneo, podía ser un lugar cruel para quienes no encajaban en su molde. Pero Álvaro, con su optimismo y su risa fácil, le recordaba a Diego que valía la pena luchar por ser auténtico. La segunda audiencia fue aún más intensa que la primera. Elena presentó más pruebas de la manipulación de Clara, incluyendo correos y mensajes que demostraban que había intentado alejar a Diego de los niños por motivos personales, no por su capacidad como padre. El juez escuchaba con atención, pero su rostro era inescrutable. Clara, por su parte, parecía más vulnerable, como si las palabras de Lucia en la audiencia anterior hubieran roto algo dentro de ella. El momento decisivo llegó cuando el juez permitió que Diego hablara directamente. Se puso de pie, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podían oírlo. No estoy aquí para decir que soy perfecto, comenzó, su voz temblando al principio pero ganando fuerza. Cometí errores. Me tomo años aceptar quien soy, y eso lastimó a Clara, lo sé. Pero nunca he dejado de amar a mis hijos. Sofía y Mateo son mi mundo, y solo quiero estar ahí para ellos, como siempre lo he estado. La sala estaba en silencio, y Diego sintió la mirada de Álvaro desde la galería, dando fuerza. Luego, en un movimiento inesperado, Clara se levantó. Quiero decir algo, dijo, su voz quebrada. El juez asintió, y Clara respiró hondo antes de hablar. He cometido errores también. He dejado que mi dolor me siga. Y he lastimado a Diego y a nuestros hijos en el preciso. No estoy lista para aceptarlo todo, pero quiero que los niños tengan a su padre. Esas palabras fueron un terremoto. Diego apenas podía creer lo que oía. Clara no estaba cediendo por completo, pero era un paso, un pequeño rayo de luz en medio de la tormenta. El juez tomó nota y anunció que tomaría una decisión en los próximos días, pero pidió que ambos padres intentaran llegar a un acuerdo fuera de la sala. Esa noche, Diego y Álvaro celebraron en privado, aunque con cautela. Sabían que la batalla no había terminado, pero por primera vez en meses, Diego sintió que podía respirar. Álvaro lo abrazó, y en ese momento, Diego supo que, sin importar lo que viniera, tenía a alguien a su lado que lo amaba por quien era. Pero Clara, en la soledad de su casa, seguía luchando con sus propios fantasmas. Había dado un paso hacia adelante, pero el camino hacia la redención era largo. Y mientras miraba una foto de ella, Diego y los niños en tiempos más felices, se preguntó si alguna vez podría encontrar paz con la verdad. Los días posteriores a la audiencia fueron una mezcla de esperanza y ansiedad. Diego y Clara comenzaron a comunicarse, no como enemigos, sino como padres que intentaban reconstruir algo para sus hijos. Las conversaciones eran incómodas, llenas de silencios largos y palabras cuidadosamente medidas, pero eran un comienzo.
Clara permisió que Diego viera a Sofía y Mateo por primera vez en meses, bajo la condición de que fuera en un lugar público y con su presencia. El reencuentro tuvo lugar en un parque en Altea, bajo la sombra de un olivo centenario. Sofía corrió hacia Diego con los brazos abiertos, su risa llenando el air como música. Mateo, más reservado, se acercó lentamente, pero cuando Diego lo abrazó, sintió como el pequeño se relajaba contra él. Clara observaba desde una banca, con una expresión que oscilaba entre el alivio y el dolor. Diego no podía ignorar el peso de su mirada, pero por ese momento, solo importaban sus giros. ¿Por qué no has venido antes, papa? Preguntó Sofía, con la inocencia brutal de una niña de 6 años. Diego sintió un nudo en la garganta. No podía explicar todo, no on. A veces, los mayores tenemos problemas que debemos resolver, dijo, acariciando su cabello. Pero nunca he dejado de querer, en ti en Mateo. La niña asintió, aunque no entendía del todo, y Diego supo que tendría que ganarse su confianza de nuevo. Clara, por su parte, estaba lidiando con su propia transformación. Había comenzado a asistir a terapia, algo que nunca pensó que necesitaría. Su terapeuta, una mujer llamada Marta, la ayudó a desentrañar los nudos de su corazón. El amor que sintió por Diego, el miedo al juicio social, la vergüenza de no haber sido suficiente para mantener su matrimonio. No se trata de Diego o de Alvaro, le dijo Marta, en una sesión. Se trata de ti, Clara. De aceptar que no puedes controlar todo, en las personas, en tus propios sentimientos. Mientras tanto, Diego y Alvaro enfrentaban sus propios desafíos. La relación entre ellos, aunque fuerte, no estaba exenta de tensiones. Diego a veces se sentía dividido entre su amor por Alvaro y su deseo de ser el padre que sus hijos necesitaban. Alvaro, por su parte, luchaba con la sensación de ser la causa de los problemas de Diego, aunque sabía que no era cierto. No quiero que sientas que tienes que elegir entre mí y tus hijos, le dijo una noche, mientras pintaba un lienzo en su taller. Diego lo miró, sorprendido por la vulnerabilidad en su voz. No estoy eligiendo, Alvaro. Quiero todo, a ti, a ellos, a mí mismo. La decisión del juez llegó una semana después. Fue un fallo salomónico. Diego y Clara compartirían la custodia de Sofía y Mateo, con un plan detallado para garantizar que ambos tuvieran tiempo con los niños. El juez también recomendó mediación para ayudar a los padres a trabajar juntos. Diego sintió un alivio inmenso, pero también sabía que la verdadera prueba vendría ahora. Demostrarle a Clara, a los niños y al mundo que podía ser un padre amoroso y un hombre que vivía su verdad. Clara, aunque aceptó el fallo, seguía luchando con sus emociones. Una noche, después de dejar a los niños con Diego, se encontró caminando sola por la playa. El mar, que siempre había sido un símbolo de calma para ella, ahora parecía reflejar su tormenta interior. Recordó los días en que ella y Diego eran jóvenes, cuando soñaban con una vida juntos. ¿En qué momento todo se había roto? ¿Era ella la culpable? ¿O simplemente habían sido víctimas de un amor que no podía encajar en las formas que el mundo esperaba? Mientras tanto, Diego y Alvaro comenzaron a construir una nueva rutina con los niños. Sofía y Mateo visitaban el apartamento de Diego los fines de semana, y Alvaro, con su paciencia y su talento, los conquistó poco a poco. Les enseñó a pintar,
a mezclar colores, errores de los errores. Una tarde, mientras penaban en el balcón, Mateo levantó la vista y preguntó, ¿Alvaro es tu novio, papa? Diego sintió que el tiempo se detenía. Miró a Alvaro, que sonrió con nerviosismo, y luego a su hijo. Sí, Mateo. Lo es. Y lo quiero mucho. Como te quiero a ti y a Sofía. Mateo asintió, pensativo, y volvió a su pencil. Fue un momento pequeño, pero para Diego, fue un triunfo. Sin embargo, no todo era perfecto. Los rumores en Altia seguían circulando, y algunos vecinos en miraban a Diego y Alvaro con desconfianza. Pero también había aliados inesperados. La dueña de la panadería, que siempre les guardaba los mejores croissants. El maestro de Sofía, que defendió a Diego en una reunión de padres. Y Lucia, la amiga de Clara, que se convirtió en una especie de puente entre los dos mundos. Clara, mientras tanto, comenzaba a ver a Diego y Alvaro con otros ojos. No era fácil, y a veces sintió una punzada de celos al verlos juntos. Pero también notaba como los niños sonrían más, como parecían más felices cuando estaban con su padre. Tal vez, pensó, el amor no siempre tenía que ser posesivo. Tal vez podía aprender a dejar. El verano llegó a Altia con una explosión de color y calor. Las calles se llenaron de turistas, y el pueblo parecía vibrar con vida. Para Diego, era una oportunidad para crear nuevos recuerdos, con Sofía y Mateo. Los llevaba a la playa, donde construían castillos de arena y perseguían las olas. Alvaro a menudo se unía, y aunque al principio los niños lo trataban con cierta timidez, pronto comenzaron a verlo como parte de su mundo. Una tarde, mientras los cuatro estaban sentados en la arena, Sofía levantó la vista y preguntó, ¿por qué mamá está tan triste? Diego se quedó helado. Había intentado proteger a los niños de los detalles de su conflicto con Clara, pero Sofía, con su intuición infantil, había percibido el dolor de su madre. Diego respiró hondo antes de responder. A veces, las personas se sienten tristes porque quieren algo que no pueden tener. Pero mamá te quiere mucho, y está tratando de encontrar su felicidad. Esa noche, Diego habló con Clara por teléfono. Le contó lo que Sofía había dicho. Y por primera vez en mucho tiempo, hablaron sin hostilidad. Clara admitió que estaba luchando con su terapia, pero que estaba empezando a entender sus propios sentimientos. No quiero ser la villana de esta historia, Diego, dijo, su voz cargada de emoción. Solo quiero que los niños estén bien. Diego, conmovido por su sinceridad, lo aseguró que él también quería lo mismo. Mientras tanto, Alvaro estaba trabajando en una nueva exposición en la Galería de Valencia. Había decidido dedicar su próxima serie de pinturas a la idea de la familia, no como una estructura rígida, sino como un lienzo donde todos podían pintar su propia historia. Invitó a Diego y a los niños a la inauguración. Y aunque Diego estaba nervioso por exponer su relación en un espacio tan público, aceptó. Quería mostrarles a Sofía y Mateo que el amor, en todas sus formas, era algo para celebrar, no para esconder. La exposición fue un éxito. Los lienzos de Alvaro, llenos de colores vibrantes y figuras entrelazadas, contaban historias de amor, perdido y redención. Una pintura en particular llamó la atención de Diego, un retrato de él y los niños, con Alvaro de pie a su lado, sus manos apenas tocándose. Era una imagen de esperanza.
De una familia que no encajaba en moldes tradicionales pero que estaba unida por el amor. Sofía señaló la pintura y dijo, con una sonrisa. Ese iris tu, papa. Y nosotros. Diego sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Pero esta vez eran de felicidad. Clara, sorprendentemente, también asistió a la exposición. Había sido invitada por Lucia, quien pensó que era una oportunidad para que viera a Diego y Álvaro desde una nueva perspectiva. Cuando Clara vio el retrato, algo en ella se rompió. No era solo el amor entre Diego y Álvaro lo que la golpeó, sino la felicidad en los rostros de sus hijos. Por primera vez, entendió que su dolor no podía seguir definiendo sus vidas. Después de la exposición, Clara se acercó a Diego. No sé si alguna vez podré aceptarlo del todo. Dijo, con una honestidad cruda. Pero quiero intentarlo. Por Sofía y Mateo. Diego asintió, agradecido por sus palabras. Sabía que el camino sería largo, pero este era un paso en la dirección correcta. Los meses siguientes fueron un ejercicio de paciencia y compromiso. Diego y Clara trabajaron con una mediadora para establecer un sistema de custodia que funcionara para todos. Los niños pasaban tiempo con ambos padres, y poco a poco, la tensión entre Diego y Clara comenzó a dissiparse. Álvaro, por su parte, se convirtió en una figura constante en la vida de los niños, no como un reemplazo de Clara, sino como alguien que los amaba y los cuidaba. Sin embargo, no todo era perfecto. Había días en que Diego sentía el peso de las miradas en altia, o en que Clara retrocedía, atrapada en sus propios conflictos internos. Pero también había momentos de luz. Las risas de Sofía mientras pintaba con Álvaro, la forma en que Mateo se acercaba contra Diego mientras leían un libro, las conversaciones cada vez más fáciles con Clara. Una noche, mientras Diego y Álvaro estaban sentados en el balcón de su apartamento, mirando las estrellas sobre el Mediterráneo, Diego tomó la mano de Álvaro. Gracias por no renderte conmigo, dijo, su voz llena de gratitud. Álvaro sonrió, apretando su mano. Nunca lo hice, y nunca lo haré. Clara, en su propia casa, también estaba encontrando su camino. Había comenzado a salir con un colega del buffet, un hombre amable que la escuchaba sin juzgarla. No era Diego, y nunca lo sería, pero por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que podía dejar ir el pasado y abrirse a un nuevo futuro. El otoño trajo consigo un aire fresco a altia, y con él, una sensación de renovación. Diego y Álvaro comenzaron a planear un viaje con Sofía y Mateo, una escapada a las montañas de la Sierra de Aitana. Querían crear recuerdos nuevos, lejos de las tensiones del pueblo y del pasado. Clara, sorprendentemente, dio su bendición, aunque con cierta reticencia. Solo asegurate de que estén a salvo. Dijo, y Diego percibió, en su voz un esfuerzo genuino por confiar. El viaje fue un éxito. Los niños corrieron por los senderos, maravillados por los paisajes de pinos y rocas. Álvaro les enseñó a identificar constelaciones en la noche, mientras Diego preparaba una fogata. En un momento de calma, mientras los niños dormían en la tienda de campana, Diego y Álvaro se sentaron junto al fuego. A veces pienso que no merezco esto, confesó Diego, mirando las llamas. Todo este amor, esta felicidad. Álvaro lo miró, sus ojos brillando bajo la luz del fuego.
Te lo mereces, Diego. Todos lo merecimos. Mientras tanto, Clara estaba enfrentando sus propios retos. Su relación con su nuevo compañero, Javier, estaba creciendo, pero también la obligaba a confrontar sus inseguridades. Javier era paciente, pero también directo. No puede seguir viviendo en la sombra de Diego, le dijo una noche, mientras cenaban en un restaurante en Alicante. Tienes que decidir quién quieres ser ahora. Esas palabras resonaron en Clara, y por primera vez, sintió que podía dejar de definirse por su pasado. En Altia, Diego y Alvaro comenzaron a ser más abiertos sobre su relación. Ya no se escondían cuando caminaban de la mano por el pueblo, y aunque algunas miradas persisten, también había gestos de aceptación. La dueña de la panadería, Dona Carmen, les regaló una tarta para celebrar el cumpleaños de Sofía, con una nota que decía, para una familia hermosa. Diego guardó esa nota como un tesoro, un recordatorio de que el amor podía encontrar su lugar incluso en los sitios más inesperados. Los niños, mientras tanto, estaban floreciendo. Sofía comenzó a hablar de Alvaro como el amigo de papa que pina super bien. Y Mateo, aunque más reservado, empezó a confiar en él. Una tarde, mientras ayudaba a Alvaro a limpiar sus pincels, Mateo dijo algo que dijo a Diego sin palabras. Me gusta que estés feliz, papa. Fue un momento pequeño, pero para Diego, fue como si el mundo entero se iluminara. Clara, por su parte, estaba aprendiendo a soltar. En una sesión de terapia, Marta le pidió que escribiera una carta a Diego, no para enviarla, sino para liberar sus emociones. Clara pasó horas escribiendo, derramando en el papel todo su amor, su rabia, su dolor. Cuando terminó, quemó la carta en la playa, diciendo que las cenizas se levaron el peso de su pasado. No fue una curación instantánea, pero fue un comienzo. La relación entre Diego y Clara también mejoró. Comenzaron a coordinar los horarios de los niños con más facilidad, e incluso compartieron una comida familiar en Navidad, con Javier y Alvaro presentes. Fue un momento incómodo al principio, pero las risas de Sofía y Mateo rompieron el hielo. Por primera vez, Diego sintió que estaban construyendo algo nuevo, no como una familia tradicional, sino como un mosaico de personas que, a pesar de todo, se preocupaban unas por otras. Sin embargo, el pasado siempre encontraba formas de colarse. Una noche, Diego recibió una llamada de la escuela de los niños. Un grupo de padres había presentado una queja, alegando que la relación de Diego y Alvaro era inapropiada para un ambiente escolar. La noticia fue un golpe, pero Diego no estaba dispuesto a retroceder. Con el apoyo de Alvaro y Clara, se reunió con el director de la escuela y defendió su derecho a ser un padre como cualquier otro. Clara, sorprendentemente, habló en su favor, diciendo, Diego es un padre excepcional. Lo que importa es el amor que le da en nuestros hijos, no con quien comparte su vida. Esa muestra de apoyo marcó un punto de inflexión. Diego y Clara comenzaron a verse no como enemigos, sino como aliados en la crianza de sus hijos. Alvaro, por su parte, se convirtió en una parte integral de la vida de los niños, no como un padre, sino como alguien que los amaba y los apoyaba. Y aunque el pueblo de Altia no cambió de la noche a la mañana, los pequeños gestos de aceptación comenzaron a acumularse, como piedras que forman un camino. Una noche,
Mientras Diego y Alvaro caminaban por la playa, Diego se detuvo y miró al hombre que había cambiado su vida. No sé qué habría hecho sin ti, dijo, su voz llena de emoción. Alvaro sonrió, acercándose para besarlo bajo la luz de la luna. ¿Estarías bien, Diego? Pero me alegra estar aquí para verlo. Un año después, Altia parecía un lugar diferente, aunque en el fondo seguía siendo el mismo pueblo costero de siempre. Diego, Alvaro, Sofía y Mateo habían encontrado un ritmo, una forma de vida que, aunque no era perfecta, estaba llena de amor y honestidad. Clara, por su parte, había encontrado una nueva estabilidad con Javier, y aunque a veces sentía una punzada de nostalgia por su vida con Diego, había aprendido a abrazar su propio camino. El punto culminante llegó en el cumpleaños de Mateo, que celebraron en la playa con una gran fiesta. Diego y Alvaro organizaron juegos y pintaron caras, mientras Clara y Javier trajeron una enorme tarta decorada con barcos y olas, las cosas favoritas de Mateo. Los niños corrían por la arena, riendo y persiguiéndose, mientras los adultos compartían una mesa bajo una carpa. Por un momento, parecía una escena sacada de un sueño. Una familia extendida, unida no por las convenciones, sino por el deseo de hacer felices a dos niños. Durante la fiesta, Clara se acercó a Diego y le entregó una pequeña caja. Dentro había una foto enmarcada de Sofía y Mateo, tomada durante el viaje a la Sierra de Aitana. Quería que te vieras esto, dijo Clara, con una sonrisa tímida. Y es un recordatorio de que, pase lo que pase, siempre seremos sus padres. Diego, conmovido, la abrazó, y por primera vez en años, sintió que no había rencor entre ellos. El juez, en una revisión final del caso, elogió el progreso de Diego y Clara. Han demostrado que el bienestar de sus hijos está por encima de sus diferencias, dijo, cerrando oficialmente el caso. Diego salió del juzgado con una sensación de libertad que no había sentido en mucho tiempo. No era solo la custodia de sus hijos lo que había ganado, sino el derecho a ser él mismo, sin miedo ni vergüenza. Alvaro, mientras tanto, continuó su carrera como artista, pero ahora con un propósito renovado. Sus pinturas comenzaron a explorar temas de identidad y amor, y su última exposición, titulada Familias de Colores, fue un homenaje a las familias que no encajan en moldes tradicionales. Diego y los niños asistieron a la inauguración, y cuando Sofía vio un cuadro de los cuatro juntos, corrió a abrazar a Alvaro. Y es mi cuadro favorito, exclamó, y Alvaro, riendo, la levantó en brazos. Clara, por su parte, encontró una nueva pasión en su trabajo. Comenzó a especializarse en casos de familias no tradicionales, usando su experiencia personal para ayudar a otros a navegar por el complicado sistema legal. Era su forma de redimirse, de convertir su dolor en algo positivo. Javier la apoyaba en cada paso, y aunque su relación no estaba exenta de desafíos, era un espacio donde Clara podía ser ella misma. El último día del verano, Diego, Alvaro, Sofía y Mateo volvieron a la playa donde todo había comenzado. Mientras los niños jugaban en la orilla, Diego y Alvaro se sentaron en la misma roca donde, un año atrás, habían enfrentado la incertidumbre. Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad? Dijo Diego, mirando al horizonte. Alvaro asintió, entrelazando sus dedos con los de Diego.
Y lo mejor es que el camino sigo. La historia de Diego, Alvaro y Clara no era un cuento de hadas. Estaba llena de cicatrices, de errors, de momentos de dolor. Pero también estaba llena de amor, de resiliencia, de la valencia de ser auténticos. Y en ese pequeño pueblo de Altia, bajo el cielo mediterráneo, encontrarán algo más valioso que la perfección, la verdad.